Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức của chúng tôi hôm nay. Trong phần sinh hoạt cộng đồng kỳ này, chúng tôi xin được giới thiệu phóng sự tường thuật buổi lễ trao tặng giải thưởng Paul Yuzyk cho anh Paul Nguyễn, người điều hành trang mạng janeandfinch.com. Mời quý vị theo dõi. Hôm Chủ nhật 27 tháng 6, trong buổi lễ trang trọng được tổ chức lúc 1 giờ trưa tại Toronto Congress Center 650 Dixon Road, anh Paul Nguyễn, người điều hành trang mạng janeandfinch.com, đã vinh dự được Tổng trưởng Đa văn hóa, Di trú và Công dân vụ Kenney trao tặng giải thưởng Paul Yuzyk. Giải thưởng mang tên Paul Yuzyk được thiết lập để tưởng niệm và ghi ơn thượng nghị sĩ Yuzyk về những thành quả ông đã đạt được trong lĩnh vực đa văn hóa. Giải thưởng này được trao tặng cho những cá nhân hoặc tổ chức có sự cống hiến liên tục trong thời gian ít nhất là 10 năm hoặc có những hoạt động xuất sắc trong việc phát triển xã hội đa văn hóa tại Canada. Anh Paul Nguyễn thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra và lớn lên tại Toronto. Anh tốt nghiệp phân khoa điện ảnh của Đại học York vào năm 2004. Sau nghi thức chào cờ, trong bài diễn văn khai mạc, ông Kenney đã vinh danh những cống hiến của Paul Nguyễn cho việc cải thiện quan hệ chủng tộc và thúc đẩy sự hiểu biết về các nền văn hóa khác biệt trong cộng đồng đa dạng khu vực Jane and Finch. Cũng trong diễn từ mở đầu, ông Tổng trưởng Kenney ca ngợi Paul Nguyễn đã sử dụng hữu hiệu sức mạnh của Internet cùng với niềm đam mê về phim ảnh để trình bày các vấn đề cộng đồng khu vực phải đối diện như thanh thiếu niên tội phạm, bạo lực băng đảng và cổ võ cho sự hợp nhất giữa các công dân Canada có nguồn gốc khác nhau. Ông Jason xác nhận rằng tương lai của đất nước này đang được xây dựng bởi những công dân có nguồn gốc từ những nền văn hóa khác nhau hội nhập vào xã hội Canada. And social media, he has spoken out on topics such as youth crime and gang violence, and he has cultivated civic engagement among young people. He's been a tireless advocate for greater understanding between cultures, particularly within his Toronto community of Jane and Finch, which we all know faces particular challenges, but is also filled with many bright young people of great promise who simply need an equal shot in our society. His principled work is an inspiration to all Canadians, and it's a further step towards the building of an inclusive country characterized by intercultural understanding and social cohesion. Behind the scenes of JaneFinch.com, there is a man, Paul Nguyen, who truly believes that there's more to say about his community than the usual stories of violence highlighted in the media. It is one of the most stigmatized neighborhoods in Canada. Bad rap or not, the area is often associated with poor housing, poverty, and crime. Paul's website was meant to shed some positive light on this neighborhood. Even though it's so diverse, but there's a common thread and everyone has a similar story. They're coming from humble roots, either war-torn countries, or they experience that underdog story element. So I mean, that's how electoral they band together, because I mean they can relate to each other that way, that they know that they're struggling here and they want to make a better life for themselves and for their future generations. As a man of action, Paul wanted to show the world that positive stories can bring down barriers and inspire others to seek out new opportunities. Trong phần phát biểu cảm tưởng, anh cũng bày tỏ lòng biết ơn song thân anh đã cho anh cơ hội được thực hiện ước mơ và theo đuổi mục đích anh đã vạch ra trong đời sống. Paul Nguyễn nhắc lại kỷ niệm với ông Robert Sargent, một người Gia Nã Đại, đã bảo trợ và giúp đỡ nhiều người Việt, trong đó gia đình anh hội nhập vào xã hội Canada. Trong phần kết từ,
Paul Nguyễn hứa sẽ tiếp tục công việc hiện này để đóng góp phần nào cho sự hòa hợp văn hóa giữa các chủng tộc. Anh nói rằng anh rất tự hào và hãnh diện là một người Việt Nam. Buổi lễ trao giải thưởng trong Ngày Đa văn hóa Canada đã kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày. I never had the fortune of meeting Mr. Yuzyk, but upon researching his past, I can only hope to be worthy of this award in his name. I must also thank my parents for their commitment and dedication for giving me the opportunities that have allowed me to follow my dreams and pursue my goals. I must also acknowledge a man by the name of Robert Sargent. He was among many caring Canadians that welcomed the Vietnamese boat people to Canada after the war. He helped countless young Vietnamese families, including my mother and father, integrate into Canadian society. He offered knowledgeable guidance, compassionate care, and served as a loving father figure. Hello everyone, my name is Paul Nguyen, and I'm just very excited, and just this event was just mind-blowing. I just didn't expect this many people to show up, and also having the minister and other dignitaries is just incredible. And I'm just very happy that for an event like today, that they can it would shine more attention to the issues that are taking place in Jane and Finch, and that's a place that I care about very much, and I hope that a lot of people can come there to work and make things better. Well, in the future, actually, I wish I could respond in Vietnamese. My Vietnamese is not the greatest right now, but the Vietnamese community is actually a community that I want to focus on in the future, and not only just share the multicultural stories, but about the stories for Vietnamese people who came here or second-generation kids, and basically we have to share those stories and pass it on to the next generation so they can keep those and not lose their history, and I think that's important.